தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். இப்போ நம்ம சேனலில் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் பற்றி தான் அதிகமாக வரப்போகுது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா RGB LED ஸ்ட்ரிப் லைட் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இந்த லைட்டை அன்பாக்சிங் பண்ணி எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க டெக் ஜோன் தமிழ், என் பேர் வெங்கட். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்கு போகலாம். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப் லைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் லோ ப்ரைஸ்லேயே வாங்கலாம். இதோட பெஸ்ட் பை லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கூடவே லோ ப்ரைஸில் வாங்குற கூப்பன் கோடும் கொடுத்துருக்கேன். அது மூலமாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் AC/DC அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டு பவர் சப்ளை கொடுக்குறதுக்கு. லைட்டை ரிமோட் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ண RGB கண்ட்ரோலும் கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலமாக பவர் சப்ளை கொடுத்து நம்ம லைட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ரிமோட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலமாக உங்களுக்கு எந்த கலரில் எந்த மாதிரி லைட் வேணுன்றதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். கீழே இருக்கிற சீட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இதை ஓப்பன் பண்ணதுமே ஒரு 3 வோல்ட் லித்தியம் பேட்டரியும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்ட்ரிப் லைட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் டஸ்ட் படாமல் இருக்கிறதுக்கு மேலேயே சிலிக்கான் ப்ரூஃபும் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடில் ஸ்ட்ரிப்பை உங்களுக்கு வேறு இடத்துல வைக்கிறதுக்காண்டியும் ஸ்டிக்கர் மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு இந்த லைட் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ RGB கண்ட்ரோலுக்கு பவர் சப்ளை கொடுத்துருவோம். ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிற இந்த 4 பின்ஸ் பாயிண்டில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ரிமோட் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எரியறதுக்கும் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணி எப்படி எரியுதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ சைடில் இருக்கிற அந்த 4 பட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ், ஸ்ட்ரோப், ஃபேட், ஸ்மூத்துன்னு மோட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த லைட்டை நீங்கள் 400 ருபீஸ்க்கு வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். நீங்கள் யூடியூபர்ஸாக இருந்தால் பேக்ரவுண்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.